Welcome back to our YouTube channel. Today I am talking to a little story. I hope it helps to increase your language for beginner level. The story name is The Tortoise and the Rabbit. Everyone knows. So let us start now. Now I am talking in the simple past and past continuous tense. Okay. Come on, let us start now. Long ago, a rabbit and a tortoise lived in a forest. They were good friends and also they lived together. All animals were jealous of the love. One day, the rabbit thought, I'm a good runner. I can run quickly. No one can defeat me. Suddenly, the rabbit called the tortoise and said, how about we have a race? The tortoise said, no, never, because you are a good runner. I am not a runner. So, I can't, the tortoise said. But the rabbit didn't agree. The rabbit said, tomorrow we will have the running race. And also, the rabbit proudly conveyed the information to the old animals. The next early morning, all the other animals gathered in the middle of the forest. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കഥയുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രം, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു തുടക്കം. നിങ്ങൾ ഇനി ഈ തുടക്കം കേട്ട് നമ്മൾ റാബിറ്റിൻ്റെയും ആമയുടെയും മൊയിലിയ കഥയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട ഭാഗം ഇനി നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. കാരണം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അവർ കാട്ടിൽ താമസിച്ചു എന്നും അവർക്ക് കൂട്ടുകാർ ജലസായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ബാക്കി കഥകൾ. ആ കഥ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ടെൻസ് പഠിച്ചില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായ മാറ്റമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ട്രസ്റ്റ് മീ, നിങ്ങൾ എന്നിൽ ശരണപ്പെടുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പ് തരും. നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.